சேட்பட் சார். சேட்பட் ஏரியால. ஓகே. அங்க அந்த ஹாஸ்டல் பில்டிங் கட்டுறாங்களா அங்க தானப்பா? ஆமா சார், ஆமா சார். யா ஓகே. கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல். ஓகே. என்னென்ன ஒர்க் நீங்க மாறி மாறி கூட சொல்லலாம். நீங்க குரூப் போயிருக்கீங்க இல்லையா? என்ன ஆக்டிவிட்டி போய்கிட்டு இருக்கு? பிளிந்த் பீம் போயிட்டு இருக்கு சார். பிளிந்த் பீம் கரெக்ட்டா? சப்ஸ்ட்ரக்சரா ஆமா சூப்பர் சார். ஸ்ட்ரக்சரா? இஸ் இட் a substructure or a superstructure? ஏன் உங்க குரூப்ல வேற மத்தவங்களும் ஆன்சர் பண்ணணும். சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் சார். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் வேற என்ன குரூப்ஸ் இருக்காங்க? கேர்ள்ஸ் எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க? எங்க இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்கீங்க? ஜெயஸ்ரீ, கமலி, பூஜாஸ்ரீ, பூஜிதா, காமேஸ்வரி. சார் யா சார் நான் தனியா தான் சார் பண்றேன். ஓகேப்பா. சேலம்ல தனியா ஆமா. தான் சார் பண்றேன். என்ன ப்ராஜெக்ட்? ப்ராஜெக்ட்னு இல்ல சார், ஸ்டீல் பிளான்ட்ல பர்టిక్యులர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நடக்கிற மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஓகே. சோ அந்த இதெல்லாம் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார். அங்க பர்టిక్యులரா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன பாத்துர்க்கீங்களா? என்னென்ன டைப் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க? HRM, CRM. ஓகே. ஸ்டீல் மெல்டிங் ஷாப். and boiler. LPG. and admin building sir. Mostly மெயினா சொல்றது இதுதான் சார். ஓகே. ஓகேமா. நெக்ஸ்ட் வேற பேட்ச்ல வேற யார் இருக்கீங்க? முகமது அல்தஃப், நிகிலேஷ், ராகவேந்திரன். வேற மத்த பேட்ச்ல யார் யார் இருக்கீங்க? யோகேஸ்வரணி, தர்ஷினி, தீபிகா, கௌசல்யம். வேற பேட்ச் வேற என்னென்ன சைட் போயிட்டு இருக்கீங்க? சாட்லயே ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ சைஃபுதன் அங்க வந்து மெயினா பார்பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே. சரி. ஸோ மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டண்டா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு யோகேஸ்வரன் சொல்லுப்பா. தீபக். ஓகே. ஸோ ஏதோ பர்டிகுலரா டவுட் இருக்கு இல்லை ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரைஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க, இல்லை அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சார் நீங்க இந்த கம்பெனி டீடைல்ஸ் போயிட்டு இருக்கீங்க, அது வந்து ஒன் வே ஆர் அனதர் வெல் இம்பாக்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நமக்கு இந்த டெர்மினாலஜிஸ் அப்புறம் இந்த டீடைல்ஸ் இன்வால்வ்ட் in the process, what are all the equipments that we are going to use, and அந்த ப்ராசஸ் ஒரு கான்ட்ராக்டரோட மெயினா கான்ட்ராக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எவ்வளவு எஃபெக்டிவா அவுட்புட் கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே. ஸோ ஓவரால் நம்ம சப்ஜெக்டோட ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்பிளிட்டட் இன் யூனிட் 1 அண்ட் யூனிட் 2. யூனிட் 1ஓட பேர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ், யூனிட் 2ஓட நேம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ். ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ்? ரெண்டுல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? காமனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்முக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிற டேர்முக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? எனிஒன்? சொல்லு. சாட்ல நாய்ஸா இருந்ததுன்னா சாட்ல ஆன்சர் பண்ணலாம், இல்ல அன்மியூட் பண்ணா சொல்லு தீபக். Technique means theory part. Okay.
யா கரெக்டா, கிட்டத்தட்ட கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. சொல்லுங்க. Practice means ப்ராக்டிகலா ஃபீல்டு ஒர்க். ஓகேவா? அதை வந்து இன்னும் லைட்டா ட்விஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ், அதாவது செகண்ட் யூனிட்ல இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டா அடிப்படையான விஷயம் என்னென்ன பண்ணணும். தட் இஸ் அ வெரி பேசிக் திங் practically, the very basic thing practically that we need to do. For example, if you want to construct any building or infrastructure, you need to have the planning details and first have the site clearance. சைட்ல முன்னாடி இருந்த விஷயம் வந்து கிராசஸ் இல்ல ட்ரீஸ் ஆர் எல்ஸ் வேற ஏதாவது பழைய பில்டிங் இருந்திருக்கும், அதை நம்ம டெமாலிஷ் பண்ணணும். தட் இஸ் சைட் கிளியரன்ஸ். ஒன்ஸ் யூ கிளியர் த சைட், தென் யூ டூ த ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க், earth work. After that, you are constructing the masonry. It could be either brick masonry or stone masonry. Okay, so the step by step process irukliya, nama construction site la irundhu building ah transform agara varaikum generally in and around the site, what are all the basic infrastructure and necessities that we have to provide, the activities that we have to provide, those are all construction practices. Regular ah ella construction site liyum follow panna vendiyadhu practices. But unit 1 techniques in பாத்தீங்கன்னா, in unit 1 it is diversified. Diversifiedனா நீங்க ஒரு தியரி பார்ட் மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் பில்டிங் பத்தி தனித்தனியா படிக்கிறது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, அதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. யூ ஹாவ் அ லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர், ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸோட நேம்ஸ் ஒன்று ஒன்றா வரும். இப்போ மோஸ்ட்லி நீங்க தியரி எக்ஸாம் எழுதுறோங்கிற சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா பார்ட் சி அப்படின்னும் போது கேஸ் ஸ்டடி அதிகமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். You can expect the case studies from unit 1 because you will study about individual type of building and the technology or the technique that is adopted for increasing the comfort in a building. Okay, similarly high rise building technology and green buildings, smart buildings, intelligent buildings, energy efficient buildings. So we are diversifying our topics into different streams, and ஒரு type of building அதோட nature, what is the aspect mostly required and how to fulfill the particular aspect. Okay, then you relate to the type of technique that you use in terms of material or any additional systems that you are providing or automated systems. Okay, the system and service that you are providing to make use of the properties is very very important in construction techniques. Okay va, particular okay, green building அப்படிங்கிற டாபிக் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஈவன் வந்து இ கியூப் எல்லாம் பண்ணும்போது கூட நீங்க நிறைய டாபிக் சிவில்ல தேடும் போது கிரீன் பில்டிங் ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பீங்க. ஸோ வாட் குட் பி அ கிரீன் பில்டிங்? ஒரு கிரீன் பில்டிங்னா யூ கேன் சே அட்லீஸ்ட் 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ். என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா a building is called a green building or a eco building. Anyone? Anyone ma? Can you say any 1 or 2 examples about the aspects that could fulfill the property of a green building? So ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி, ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம ப்ராப்பரா அசஸ் பண்ணி எந்த இம்பாக்டும் வராம தடுக்கணும் இல்லையா? ஓகே, வாட் குட் பி 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அஃபெக்டிங்? மெயினா யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பில்டிங் அஃபெக்ட் பண்ணதுங்கிறத விட அதுல இருக்கிற பர்சன், ஓகே, the occupant, அதை தான் வந்து நம்ம ஆக்கியூபென்ட்னு சொல்லுவோம். So for those who are affected by the occupant, அதுல இருந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? அதுல இருந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமாமா? ஆக்கியூபென்ட். யோகேஸ்வரன், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னா என்னென்ன இம்பாக்ட தடுக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல?
சொல்லுங்கம்மா. எனி 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ்? ஓகே. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. முகமது சைஃபுன்னு சொல்ற லோ ஹீட் எமிட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ். வெரி வெரி குட். ஓகே. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா மோஸ்ட்லி வி ஆர் கிவிங் த thermal comfort. ஓகே, டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ லோ ஹீட் எமிட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியே இருந்து நமக்கு மெயினாக சம்மர் சீசன்ல எக்ஸசிவான ஹீட் வந்து உள்ள பெனட்ரேட் ஆகக்கூடாது. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். அண்ட் யோகேஸ்வரன் இன்னொரு நல்ல ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ பொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங்கை பொறுத்து யூ கேன் சே நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இன்சைட் த பில்டிங் the types may be different இல்லையா? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இயர் கிளினிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், காது செக் பண்ற கிளினிக். அந்த கிளினிக்ல யாராவது போயிருக்கீங்களா? அது உள்ள ரூம் வந்து என்ன ரூம் இருக்கும்? ஆர்எல்ஸ் ஒரு மியூசிக் ஸ்டுடியோ இல்ல ஒரு இயர் கிளினிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா காமனான விஷயம் என்ன? ஒரு பில்டிங்குள்ள என்ன இருக்கக்கூடாது? என்ன இருக்கக்கூடாதுமா? சொல்லுங்க. எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்? யா, சவுண்ட் அப்சார்பிங் வால்ஸ் அப்படின்னு தீபக் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் அதர் தன் தட் நமக்கு வேஸ்ட்டை ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் ஒரு ஈகோ பில்டிங்ல. அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அபிஷேக் சொல்லியிருக்கேன், வெரி குட். அதாவது எக்கோஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த பில்டிங்ல இருந்து நமக்கு நாய்ஸ் வரக்கூடாது. அதே டைம்ல உள்ள ஒரு ஹால்ல இருந்து பேசும்போது எக்கோ வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடாது. தட் வில் நாட் பி அவர் அகாஸ்டிக் கம்ஃபர்ட். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஆடிட்டோரியம்ஸ், தியேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சவுண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஓகே சார், இப்போ நம்ம சிலபஸ்ல ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ், நம்ம சப்ஜெக்ட் பேரையே ஃபர்ஸ்ட் 2 யூனிட்டுக்கு வச்சுட்டாங்க. அப்போ நம்ம டிஃபரன்ஸும் பார்த்தாச்சு. யூனிட் 1 என்ன பேசிஸ்ல இருக்கும், யூனிட் 2 என்ன பேசிஸ்ல இருக்கும். அப்போ யூனிட் 3, 4 and 5 பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, so what are all the aspects that will be covered below the ground level will be in unit 3. then above ground level நம்ம ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அப்படின்னு மட்டும் பார்க்காம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். யூ டேக் ஸ்டேடியம்ஸ். ஓகே, ஸ்டேடியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நியூ ஸ்டேடியம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எனி ஒன்? என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டேடியம்ல, என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு நியூலி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஸ்டேடியம்ல அகமதாபாத்ல? யாராவது சொல்ல முடியுமா? What are the facilities or features provided inside? பார்த்துருக்கீங்களா ஆர்டிகல்ஸ்ல? யா, ஸோ சைபதுன்னு சொல்ற லைட்டிங், பிக் லைட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்ட்டு. அண்ட் தீபக் சொல்லியிருக்கா வியூவிங் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வில் பி சேம் இன் ஆல் டைரக்ஷன். ஓகே, வேற எனி அதர் ஃபீச்சர்ஸ்? எவ்வளோ லேண்ட் ஏரியா கவர் பண்ணியிருக்கு? அண்ட் யூ ஆல்சோ நோ தட் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேடியம் அக்ராஸ் ஆல் கண்ட்ரீஸ். எனி அதர் ஃபீச்சர்ஸ்? சார், காமனாகவே நீங்கள் ஸ்டேடியம்ஸ் ஓவரால் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஈச் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கரெக்டா? எல்லாமே சேம், ஒரே மாதிரி இருக்காது, மோனோலித்திக்கா ஒரே மாதிரி இருக்காது. இட் வில் பி டிஃபரெண்ட் when you compare any two stadium or any two infrastructure. இப்போ அந்த இடத்துல வந்து we will study more about the superstructure construction. What are the type of shells that are used? Okay, and similarly the type of concreting,
especially there is a type of concreting called pre-stress methods. அதை பத்தி பார்ப்போம். And the within the facility ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங், நார்மல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட டைல் ஒர்க் இருக்கும். டைல்ஸ் ஒர்க் ஜென்ரலாக நம்ம ஃப்ளோருக்கு அண்ட் சம் பர்டிகுலர் வால்ஸ் நம்ம டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இஸ் டு ரெடியூஸ் த வேஸ்டேஜ் அண்ட் ஆல்சோ டு ஹெல்ப் த லேபர்ஸ் டு ஒர்க் இன் அ ப்ராப்பர் என்விரான்மெண்ட், ஒர்க் என்விரான்மெண்ட். பிகாஸ் மேக்ஸிமம் லோடும் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது இல்லையா? மேக்ஸிமம் லோட், we should not allow them to handle maximum load at any point of time. Okay, considering the safe and health of the worker and also the breakage or wastage of the material, இதெல்லாம் நம்ம consider பண்ணுவோம். And then we have also tall structures and support structure for heavy equipment and conveyor. Domes, space decks, articulated structures, we have different kinds. Conventional இல்லாம எல்லாமே வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் இந்த லாஸ்ட் யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட், the type of missions that we are going to utilize. அதில் பர்டிகுலராக சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா on the middle of the syllabus in unit 5 we have equipment for compaction, equipment for batching, mixing and concreting. இந்த டாபிக்ஸ் வந்து எங்க பார்த்துருக்கோமா ப்ரீவியஸ்லி? எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் காம்பாக்ஷன், பேட்சிங், மிக்சிங் அண்ட் கான்கிரீட்டிங் ப்ரீவியஸ்லி எங்க பார்த்துருக்கோம்? ப்ரீவியஸ்லி எங்க பார்த்துருக்கோம்? யா, ஸோ ஃபார் த கரெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் கான்கிரீட்ல நமக்கு 6 ஸ்டெப்ஸ் வரும் இல்லையா? இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பேட்சிங், மிக்சிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டிங், glazing, compacting, curing and finishing. Okay, and adla nama and animation videos liyum paathirupom. We also have classify the equipments that are particularly used for batching, compacting and mixing. Pan mixer, drum mixer and mixer la vera further eppadi classify பண்ணுவோம்? What are the 3 types of classification? What are the 3 types of classification in say for example drum mixer la what are the 3 types? அந்த 3 டைப்ஸ்க்கு அப்ரிவேஷன் கூட இருக்கும். வாட் ஆர் தே? வாட் ஆர் தே? யா, ஸோ 2 கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் யோகேஸ்வரன். டில்ட்டிங், நான் டில்ட்டிங். அப்போ தேர்ட் ஒன் என்ன? வாட் இஸ் த தேர்ட் ஒன்? யா, ரிவர்ஸ் டைப். ஓகே, ஸோ நமக்கு இந்த கேட்டகரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட்ல பார்த்துருப்போம். கரெக்டா? டில்ட்டிங் டைப், நான் டில்ட்டிங் டைப், ரிவர்ஸ் டைப். ஓகே, சரி. இப்போ இது ஓவரால் காம்போசிஷன் ஆஃப் 5 யூனிட்ஸ். இதுல பர்டிகுலரா யூனிட் 1 நம்ம ஒரு ஜென்ரல் டீடைல் பார்த்தோம். பட் யூனிட்டோட கண்டென்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஒரு வாட்டி பார்த்தோம். ஓகே, பிஃபோர் தட் ஷார்ட்லி லெட் மீ டேக் an attendance. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம யூனிட் 1 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் we are going to have the diverse nature. என்னென்ன டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ்ல what kind of properties and aspects that we are going to cover. Okay, so first topic வந்து structural systems அப்படின்னு இருக்கும். அதில் we will have 2 type of structures.
load bearing structure and framed structure. Building drawingல இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கீங்களா? லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரும் அண்ட் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் செமஸ்டர்ல. ஞாபகம் இருக்கா? பில்டிங் டிராயிங்ல what are the aspects of a load bearing structure and RCC frame structure? டிராயிங்ல பார்த்திருக்கீங்களா? Okay, or else நீங்க வந்து in the next class I will show the drawings and we will have the characteristic differences. Okay, and அதனுடைய அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா load transfer mechanism. ஒரு building எக்ஸாம்பிள்ல you will have different type of load, including the material and the persons or whatever the furnitures that we keep in a residential building or the equipments that we keep in a industrial building and so on. Different kind of loads வந்து apply ஆகும். அப்போ ஒரு building safe-ஆ withstand பண்ணணும் without collapse அப்படின்னும் போது what is the mechanism structurally that is followed அது பார்ப்போம். load transfer mechanism. இப்போ யூஸ்வலா நீங்க வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தனியா ஒரு பீம் எடுத்து அந்த பீம்ல எவ்வளவு லோட் ஆக்ட் ஆகுது, அதுக்கு எவ்வளவு ரியாக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் அதே when you extended to a overall building, just காம்ப்ளெக்ஸா போக மாட்டோம், பட் you will just look into the general feature about how the load is transferred from the top till the foundation. terrace floorல இருந்து ஃபவுண்டேஷன் வரைக்கும் எப்படி லோட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். vertically, both vertically as well as horizontally. மூணு ஆக்சிஸ் இருக்கா நமக்கு 3D ஸ்பேஸ்ல, x axis, y axis, z axis. மூணு ஆக்சிஸ்லயே நம்ம பார்ப்போம். and then next high rise building technology. இப்போ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய high rise buildings are required compared to past decades. இப்போ கரண்ட் டெக்கேட்ல நிறைய high rise building ஓட requirement தேவைப்படுது. Why the requirement is so high? What is the reason? Why the requirement for high rise building is in a demand? என்னென்ன reasons இருக்கும்? Anyone? What could be the potential reasons for increase in demand of high rise building? Yeah, so okay, Rahul correct answer சொல்லிருக்கேன். மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா the increasing population. இந்த EVSல ஜெனரலா கூட பார்த்திருப்பீங்க population density அப்படிங்கிற term. அதாவது 1 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர், அதாவது பெர் யூனிட் ஏரியா, ஒரு பெர் யூனிட் லேண்ட் ஏரியால எவ்வளவு மக்கள் வாழுறாங்க. ஓகே, so when you compare to our country with another country like New Zealand, okay, இப்போ நம்ம இந்தியாவும் நியூசிலாண்டும் கம்பேர் பண்ணோம்னா அங்க வந்து பாப்புலேஷன் கம்மி. and when you compare it, not only we just look into the population but also look into the amount of area that we have as a country. Okay, even though New Zealand has a comparatively low area, geographical area, they still have a population in such a way that the population density is performance is very good. Okay, but we require, due to increasing population, we require more land space and we are urbanizing many areas, right? And in that case horizontal expansion விட vertical expansion தான் வந்து நிறைய பேர் prefer பண்றாங்க. That is what is the reason. ஒரு high rise building அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னவா இருக்கணும்? ஓகே, ஒரு high rise building பிசிக்கலா இருக்கு, அங்க முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னவா இருக்கும்? அங்க உள்ள இருக்கிற பீப்புள் இருக்காங்களே, ஆக்கியபென்ட்ஸ், அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்குற மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹை ரைஸ் பில்டிங்க்கு?
சப்போஸ் 20th ஃப்ளோர்ல ஒரு பிளாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க போகணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம? ஒரு ஹை ரைஸ் பில்டிங்க்கு you can say 1 or 2 examples ma. Yeah, elevators. Okay. And also the safety, like for example fire safety. Okay, அது ஜெனரலா கன்வென்ஷனல் தான். பட் ஒரு சர்வீஸ் சிஸ்டம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் சிஸ்டம்ஸ், அதை எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், seismic effect. What do you mean by the term seismic? இந்த வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Where it is used? The seismic அப்படிங்கிற term எங்க யூஸ் பண்றோம்? Any idea? Yeah, in the case of Rahul correct சொல்லிருக்கேன், in the case of earthquakes. And in the case of earthquake, we need to detect the magnitude and the type of forces acting on the tectonic plates is nothing but the seismic force, okay, causing the vibrations. And the next topic பத்தி நம்ம already starting சொல்லிருக்கேன், environmental impact of materials and how are they going to affect the visual comfort, thermal comfort, acoustic comfort. இப்போ acoustic comfort நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க, echo அப்படின்னு சொல்லிட்டு. When you need to control or improve the noise within a room or within an auditorium, what should be the important features? ஒரு ஆடிட்டோரியம், ஒரு ஹால் இருக்கு, அங்க வந்து எக்கோ அதிகமா இருக்கு, இல்ல நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கு, அதை ப்ராப்பரா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா what should be the physical requirements? Any one example? Any one example? About how to increasing the acoustic comfort. அங்க அங்க உள்ள யூஸ் பண்ற features இருக்கு இல்லையா, like what type of flooring, the height of the floor, and even for the furnitures, how well are they going to absorb the vibrations? Okay, the travel of vibrations, the direction, இதெல்லாமே வந்து it will come into play. And after that நம்ம டாபிக் பார்த்தோம்னா responsible sourcing. We study about the techniques as well as the materials that we are going to use, but how it is going to be implemented, through whom we are going to supply the materials and the techniques or the equipments that we are going to incorporate. அதை பத்தி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் யூனிட் 1ல again. Then after that eco or green building பத்தி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அதுல sub categories இருக்கு, materials used, construction methods. Including the so you said right about the pollution and the recycle waste and the biogas, low heat emitting products, eco friendliness. Mostly all these parameters will be covered under the eco or green building. And then intelligent or smart buildings, அதுல subtopic வந்து building automation. Any example of intelligent or smart building? You would have seen through various ad commercials or products that you might use.
முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் வந்து நம்ம கன்வென்ஷனலாக மொபைல் வாஸ் யூஸ் ஒன்லி ஃபார் காலிங். இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் வேரியஸ் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்மார்ட் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆர் வாட் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் தேர் இன் அ ஸ்மார்ட் பில்டிங் த்ரூ ஆட்டோமேஷன்? வாட் கேன் யூ டூ? For example, ஓகே, அதில் வந்து அடிஷ்னலாக நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஸ்மார்ட் பில்டிங்ஸில். ஓகே, அப்புறம் யூனிட் 1ல லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பில்டிங்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் ஜோன்ஸ். நாட் ஓன்லி த டைப் ஆஃப் பில்டிங். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு டைப்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஆஃபீஸ் பில்டிங், அதர் பில்டிங்ஸ் இருக்கு. அண்ட் we also classify the type of buildings based on the national building code. கரெக்டா? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த டிராயிங் மேனுவல்லையே அந்த கோட் புக்ஸ் இருக்கும், நேஷனல் பில்டிங் கோட். ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிட்டிலையும் கட்டுற பில்டிங் ஒரே மாதிரி இருக்குமா, இல்லை ஃபீச்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? whatever it could be, residential or office building or industrial building, will it be same in all the regions or different? Different, right? Okay, Rahul சொல்லிக்க different. And இந்த இடத்துல various zones அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இப்போ நம்ம இந்தியாவோட ஜியோகிராபிக்கல் மேப்ல பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர் கோடிங்ஸ் வச்சு நிறைய மேப்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணலாம் இல்லையா? பேஸ்ட் ஆன் ரெயின்ஃபால், தென் பேஸ்ட் ஆன் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ். அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் டெம்பரேச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளைமேட்டிக் ஜோன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் ஈச் கிளைமேட்டிக் ஜோன் ஹவு ஆர் வாட் டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் வி கோயிங் டு இன்கார்பரேட் ஃபார் த பில்டிங்ஸ்? And there is a particular research center organized by the government of India for particularly for bringing down the efficiency, bringing down the energy to the efficiency range. Okay, நம்ம எவ்வளவு இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த அவுட்புட்டை வந்து வேஸ்ட் ஆகாம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் various energy efficient techniques incorporated in the buildings. Okay, so நாளைக்கு கிளாஸ்ல we will see in the next class we will see two different things. One is the differences, the characteristic differences between the load bearing structure and the framed structure. Okay, along with it we can also see the load transfer mechanism. இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா we can have a look of examples or case studies of residential, office or other buildings based on the climatic zone for energy efficient buildings. இந்த ரெண்டு டாபிக் வந்து நம்ம மெயினா கவர் பண்ணுவோம். யூனிட் 1ஓட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக்ஸ் ஆர் வெரி crucial. Okay.